Перед тем, как покинуть этот мир, Господь Рамачандра взял с собой всех живых существ Айодхи, и после он заполнил Айодхию снова, уже другими живыми существами. Text 82. 82 текст. Avatari tumi aichi patiyacha harta kehana bujite pare tomar guranata. My dear Lord, you have set a plan in motion by descending to the material world, but no one can understand how you are acting. Мой дорогой Господь, нисходя в материальный мир, ты действуешь по плану, но никто не может понять твоих деяний. 83. 83. Purve Jaina Vraje Krishna Kari Avatara Shakala Brahmanda Jiver Kandaila Sangsara. Formerly, when Lord Krishna descended in Vrindavan, he freed all living entities in the universe from material existence in the same way. Прежде Господь Кришна снизошел в Вриндаван, и таким же образом он освободил от материального существования всех живых существ во Вселенной. 84. 84. Nachaivam Vishmaya Karyo Bhavata Bhagavat Yaje Yogeshware Shware Krishna Yata Etad Vimuchate. Krishna, the unborn Supreme Personality of Godhead, Master of all masters of mystic power, delivers all living entities, moving and non-moving. Nothing is astonishing in the activities of the Lord. Кришна, нерожденный, верховная личность Бога, повелитель всех обладателей мистических сил, освобождает всех живых существ, движущихся и неподвижных. Нет ничего удивительного в деяниях Господа. This is a quotation from Srimad Bhagavatam 10:29-16. Это цитата из Шримад Бхагаватам 10, 29, 16. Then there's a quotation from Vishnu Purana. Дальше идет цитата из Вишну Пураны. I won't read the Sanskrit, just a translation. Я не буду читать санскрит, только перевод. Although the Supreme Personality of Godhead may be seen, glorified, or remembered with an attitude of envy, he nevertheless awards the most confidential liberation, which is rarely achieved by the demigods and demons. Несмотря на то, что верховную личность Бога можно воображать, прославлять или вспоминать с завистью, тем не менее он награждает большинство сокровенным освобождением, которого редко достигают полубоги и демоны. Что же тогда можно сказать о тех, кто уже полностью увлечен в преданное служение Господу? What then can be said of those who are already fully engaged in the devotional service of the Lord? Что же тогда можно сказать о тех, кто уже полностью увлечен в преданное служение Господу? Text 86. By descending as an incarnation at Navadvip, you, just like Krishna, have already delivered all the living entities in the universe. 86 текст. Снизойдя как воплощение в Навадвипе, ты, как и Кришна, уже освободил всех живых существ во Вселенной. 87. Jai Kahi Krishna Mahima Mora Gochara Hoy Se Januka Mora Puna Eta Nishchoy. One may say that he understands the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He may know whatever he may know, but as far as I am concerned, this is my conclusion. Кто-то может сказать, что он понимает величие Шри Чайтаньи Махапрабху. Он может думать что угодно, но я высказываю лишь свою точку зрения. Tomar Антья-лила Имитация Синду Mora Mano Gochara Nahitara Ekabindu. My dear Lord, your pastimes are just like an ocean of nectar. It is not possible for me to conceive how great that ocean is, or even to understand a drop of it. Дорогой Господь, твои игры подобны океану нектара. Я не в силах постичь, как велик этот океан, и даже понять его каплю. Text 89. Eta Shuni Prabhurmani Chamatkara Hoila Mora Gudelila Haridasa Kemani Janila. Hearing all this, Sri Chaitanya Mahaprabhu was astonished. These are actually my confidential pastimes, he thought. How could Haridas have understood them?
Услышав все это, Чайтанья Махапрабху был поражен. Вообще-то это мои сокровенные игры, подумал он. Как мог Харидаса понять их? 90. Manera Santoshitanre Koila Alingan Baye Prakashiti Shaba Korila Varjan. Greatly satisfied by the statements of Haridas Thakur, Sri Chaitanya Mahaprabhu embraced him. Outwardly, however, he avoided further discussions of these matters. 90-й текст. Абсолютно удовлетворенный словами Харидаса Такура, Чайтанья Махапрабху обнял его. Как бы там ни было, но в дальнейшем он больше не обсуждал эти вопросы. Ishwara Svabhava Aishwarya Chahe Achadite Bhaktartane Lukaite Nare Hoita Vidite. This is a characteristic of the Supreme Person. Although he wants to cover his opulence, he cannot do so before his devotees. This is well known everywhere. Это присуще Верховной Личности Бога. Хотя он и хочет скрыть свое величие, но не может его скрыть от своих преданных. Это общеизвестно. Then there's a verse from the Stotra Ratna of Yamunacharya. Затем текст из Стотра Ратны Ямуначарьи. I won't read the Sanskrit. Не будем опять читать санскрит. O my Lord, everything within material nature is limited by time, space, and thought. Your characteristics, however, being unequaled and unsurpassed, are always transcendental to such limitations. You sometimes cover such characteristics by your own energy, but nevertheless your unalloyed devotees are always able to see you under all circumstances. О мой Господь, все, что связано с материальным существованием, ограничено во времени, пространстве и мысли. Тем не менее, твои качества, будучи бесподобными и непревзойденными, всегда трансцендентны к таким ограничениям, порою скрывающих своей собственной энергией, и тем не менее твои чистые преданные всегда, при любых обстоятельствах, созерцают себя. Tabe Mahaprabhu Nija Bhakta Pashayao Haridaser Guna Kahish Shatamukaha. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu went to his personal devotees and began speaking about Haridas Thakur's transcendental qualities as if he had hundreds of mouths. Затем Чайтанья Махапрабху отправился к своим ближайшим преданным и заговорил о трансцендентных качествах Харидаса Такура, как будто у него были сотни ртов. Bhaktaraguna kahite prabhur badaye ulas Bhaktagana Shreshtatate Sri Haridas. Sri Chaitanya Mahaprabhu derives great pleasure from glorifying his devotees, and among the devotees Haridas Thakur is the foremost. Чайтанья Махапрабху получал огромное удовольствие от прославления своих преданных, а среди преданных Харидас Такур был наилучшим. Haridaser Gunagana Asankya Apar Keha Kono Angshe Varne Nahi Payapar. The transcendental qualities of Haridas Thakur are innumerable and unfathomable. One may describe a portion of them, but to count all of them is impossible. Трансцендентные качества Харидаса Такура бесчисленны и непостижимы. Можно описать часть из них, но перечесть все просто невозможно. Chaitanya Mangale Sri Vrindavan Das Haridaser Gunakichu Karyachena Prakash. In the Chaitanya Mangal, Sri Vrindavan Das Thakur has described the attributes of Haridas Thakur to some extent. Чайтанья Мангале Вриндаван Дас Такура, качество Харидаса Такура представлено более полно. Sabakahanayai Haridaser Charitra Keha Kichu Kohi Karite Apana Pavitra. No one can describe all the qualities of Haridas Thakur. One may say something about them just to purify himself. Никто не может описать все качества Харидаса Такура. Можно лишь как-то упомянуть их, но лишь для того, чтобы очиститься самому. Vrindabandas Jahana Koila Varnana Haridaser Gunakichu Shunabhaktagana.
"Oh, devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu, please hear something about the qualities of Haridas Thakur that Srila Vrindavan Das Thakur has not described in detail." О преданный Шри Чайтанья Махапрабху, пожалуйста, услышьте немного о качествах Харидаса Такура, которые Шрила Вриндаван Дас Такур изложил кратко. So, Krishna Das Kaviraj, generally speaking, if Vrindavan Das Thakur has described something in detail, Krishna Das Kaviraj doesn't do so. But if Vrindavan Das Thakur has not mentioned some pastime or has just summarized very briefly, then Krishna Das Kaviraj will describe in detail. Обычно Кришнадас Кавирадж Госвами описывал что-то вкратце. Если Вриндаван Дас Такур, это уже описал подробно. Но если какие-то истории Вриндаван Дас Такур описывал кратко, то и Кришнадас Кавирадж Госвами описывал со всеми деталями. The pastimes of Chaitanya Mahaprabhu are very vast. Игры Чайтанья Махапрабху очень широкие. And Krishnadas Kaviraj was in old age when he compiled a Chaitanya Charitamrita. Кришнадас Кавирадж Госвами был уже очень стар, когда он составлял Чайтанья Чаритамриту. He described that his hands were trembling. It is difficult for him to write. Он сам описывает, что когда он писал, руки его дрожали, поэтому писать ему было тяжело. Also, he had the greatest respect for Vrindavan Das Thakur. Кроме этого, у него было величайшее уважение к Вриндавану. He considered him to be the Vyasadeva of the pastimes of Lord Chaitanya. Он считал его воплощением Вьясадевы в играх Господа Чайтаньи. So he didn't want to show disrespect to him by again repeating the same pastimes as if he could describe them better. И он считал нужным повторять эти игры, если у него не было возможности описать их лучше. No, he didn't want to show himself to be more intelligent than Vrindavan Das Thakur. So if Vrindavan Das Thakur had already explained them in detail, he wouldn't try to explain. He would just refer very briefly to them. Да, он не пытался показать себя более разумным, чем Вриндаван Дас Такур, поэтому если Вриндаван Дас Такур что-то описывал подробно, то он эти лилы упоминал только вкратце. But here in this case, the lila that he's about to describe, he says Vrindavan Das has not described in detail. Здесь, вот в случае этой истории, которую он сейчас собирается рассказать, он напоминает, что Вриндаван Дас Такур не описал ее во всех подробностях. So therefore, he is going to give us a detailed description. Поэтому сейчас он нам представит очень подробное описание. Text 99. 99-й текст. Haridasa jabi nija griha tyaga koila benapoler vana madhye kotadin rahila. After leaving his home, Haridas Thakur stayed for some time in the forest of Benapole. Покинув свой дом, Харидас Такура временно остановился в лесу Бенапола. Nirjan bane kutir kare tulase sevan ratri dine tinalakanama sankirtan. Haridas Thakur constructed a cottage in a solitary forest. There he planted a tulsi plant, and in front of the tulsi he would chant the holy name of the Lord 300,000 times daily. He chanted throughout the entire day and night. В лесу, в уединенном месте, Харидас Такура построил хижину.
Там он посадил растение тулси и повторял перед ним святое имя Господа по 300 тысяч раз в день. Он воспевал святое имя дни и ночи напролет. Purport. Комментарий Шрилы Прабхупады. The village of Benapole is situated in, which is now in Bangladesh. Benapole is near the Bangaon station, which is at the border of Bangladesh and may be reached by the Eastern Railway from Shelda station in Calcutta. Under Srila Prabhupada's instruction, ISKCON established a temple. И там, по наставлению Шрилы Прабхупады, ИСККОН открыл храм. After it's just a few kilometers from the border. Это прямо в километрах от границы. After crossing the border, one comes to Benapole. И вот если перейти через границу, мы оказываемся в Бенаполе. So Benapole is a place where this pastime that's to be described took place. Бенапол — это вот та самая деревня, где происходила эта лила, которая сейчас будет описана. This is a place where Ramchandra Khan sent a prostitute to allure Haridas Thakur. Это то самое место, где Рамачандра Кхан послал проститутку, чтобы она соблазнила Харидаса Такура. So in Benapole there's also a temple which is dedicated to Haridas Thakur. В Бенаполе также есть храм, который посвящен Харидасу Такуру. It's not an ISKCON temple, but the trustees of the temple are very friendly to ISKCON. Это не исконовский храм, но руководители относятся к ИСККОНу очень дружелюбно. And there you can see also deity of Haridas Thakur, and there's a deity of the devotee who was formerly a prostitute after shaved her head and began to constantly chant Hare Krishna. В этом храме есть божество Харидаса Такура и также божество этой девушки, которая была проститутка, но после этой истории обрила голову и стала постоянно повторять Харе Кришна. And after giving her the instruction to stay in his cottage and worship Tulsi and chant the name constantly, Haridas himself left and he went to that place, Haridaspur, which is on the Indian side. И после того, как Харидас Такур дал ей это наставление, поселиться в собственной хижине, поклоняться Туласе и постоянно повторять святые имена, Харидас оставил это место и переселился в Харидаспур, который как раз находится уже с индийской стороны границы. So I guess it's 5 or 6 kilometers away from Benapole. Харидаспур находится где-то в 5-6 километрах от Бенапола. So these are significant holy places in our sampradaya. И это важные святые места для нашей сампрадая. And if one goes in the southern direction from Benapole, maybe about 35-40 kilometers southeast, shall I say southeast, one comes to the birthplace of Rupa and Sanatana Goswami. Если от Бенапола отправиться на 35-40 километров куда-то на юго-восток, то можно оказаться в месте рождения Рупы и Санатаны Госвами. So nearby there, ISKCON has constructed a large temple called Sri Sri Rup Sanatan Smriti Tirtha. И вот неподалеку от этого места ИСККОН построил большой храм, который называется Рупа Санатана Смрити Тиртха. There, the presiding deities are Sri Sri Radha Madan Mohan, Sri Sri Jagannath Subhadra Baladev, Sri Sri Gaurnitai, and also there are nice deities of Sri Srila Rupa and Sanatan Goswamis. В этом храме главными божествами являются Шри Радха Мадан Мохан, Джагабала Субхадра, Горнитай и также божества Рупы и Санатаны Госвами.
that temple is situated in a area where there are 96 Hindu villages. So all around there are many devotees. И этот храм находится в месте, где в округе еще 96 индуистских деревень, поэтому там очень много преданных в этих краях. And the ISKCON regularly holds large conventions and festivals there. И ИСККОН проводит там регулярно большие съезды и фестивали. I mentioned that Jai Thakur told me in Mayapur recently that ISKCON now has 96 temples and centers in Bangladesh. Недавно в Майапуре Джай Тхакур сказал мне, что сейчас у ИСККОНа 96 храмов и центров в Бангладеш. About 50,000 devotees or so, ISKCON devotees. И там где-то порядка 50 тысяч исконовских преданных. So there are many holy places. И там много святых мест. If one goes further south from Rupsanatan Tirtha, one would come to the area where Haridas Thakur appeared. И если отправиться на юг от этой Рупа-Санатана Тиртхи, то мы пойдем в место, где родился Харидас Такур. But as yet, ISKCON hasn't been able to acquire land there or develop any center there, hopefully in the future. Но до сих пор ИСККОНу там не удалось приобрести какую-то землю, чтобы построить храм. Будем надеяться, что это случится в будущем. But not long ago, ISKCON got land in the appearance place of Narottam Das Thakur. Но не так давно ИСККОН получил землю в месте рождения Нароттама Даса Такура. And is developing a center there. И вот там сейчас строится центр ИСККОН. And already there are ISKCON temples at the birthplace of Advaita Acharya and Pundarik Vidyanidhi. И также храмы ИСККОН уже открыты в местах рождения Адвайта Ачарьи и Пундарика Видянидхи. There's also a center at Srivas Thakur's birthplace. И есть также центр в месте рождения Шриваса Такура. And recently, ISKCON also acquired land at Jagannath Das Babaji's birthplace. Недавно ИСККОН также приобрел землю в месте рождения Джаганнатха Дас Бабаджи. And there's also a small ISKCON temple at the Bhajan Kutir of Mukunda and Vasudev Datta. И также у ИСККОН есть небольшой баджан-кутир в месте рождения Мукунды и Васудева Датты. So like that, gradually ISKCON is trying to renovate these holy places of pilgrimage and build nice centers for the glorification of Chaitanya Mahaprabhu and his associates. Вот так постепенно, шаг за шагом, ИСККОН старается отреставрировать и построить храмы во всех этих святых местах для прославления Господа Чайтаньи и его спутников. So continuing the purport, Продолжаем читать комментарий. Haridas Thakur, being the Acharya of chanting the Hare Krishna Mahamantra, is called Namacharya Haridas Thakur. Харидас Такуру, как ачарья, повторяющего Харе Кришна Махамантру, называли Намачарья Харидас Такур. From his personal example, we can understand that chanting the Hare Krishna Mahamantra and becoming highly elevated in Krishna consciousness is very simple. Из его личного примера можно понять, что воспевание мантры Харе Кришна и достижение высокого положения в сознании Кришны – это очень просто. Without difficulty, one can sit down anywhere, especially on the bank of the Ganges, Yamuna, or other sacred river, devise a sitting place or cottage, plant a tulsi tree, and before the tulsi, chant the Hare Krishna mantra undisturbed. Без труда можно найти уединенное место,
особенно на берегу Ганги, Ямуны или любой другой священной реки, приготовить место для сидения или сделать хижину, посадить растение туласи и спокойно повторять перед туласи Харе Кришна мантру. Haridas Thakur used to chant the holy name on his beads 300,000 times daily. Харидас Такур повторял святое имя на четках 300 тысяч раз в день. Throughout the entire day and night, he would chant the 16 names of the Hare Krishna Mahamantra. И днем и ночью он повторял 16 имен Харе Кришна Махамантры. One should not, however, imitate Haridas Thakur, for no one can chant the holy name 300,000 times a day. Однако не следует имитировать Харидаса Такура, ибо никто другой не сможет повторять Харе Кришна Махамантру 300 тысяч раз ежедневно. Such chanting is for the Mukta Purusha or liberated soul. Такое воспевание посильно только для мукта пуруши или освобожденной души. We can follow his example, however, by chanting 16 rounds of the Hare Krishna Mahamantra on beads every day and offering respect to the Tulsi tree. Мы можем последовать его примеру, но повторяя лишь 16 кругов Харе Кришна Махамантры на четках ежедневно и предлагая свое почтение растению Туласи. This is not at all difficult for anyone, and the process of chanting the Hare Krishna mantra with a vow before the Tulsi plant has such great spiritual potency that simply by doing so, one can become spiritually strong. Это не представляет никакой сложности для любого человека, и процесс повторения Харе Кришна Махамантры с поклонением растению Туласи имеет такой огромный духовный потенциал, что просто следуя ему, можно достичь духовного прогресса. Therefore, we request the members of the Hare Krishna movement to follow Haridas Thakur's example rigidly. Поэтому мы просим членов движения Харе Кришна неуклонно следовать примеру Харидаса Такура. Chanting 16 rounds does not take much time, nor is offering respects to the Tulsi plant difficult. Чтение 16 кругов не займет много времени, а предлагать почтение растению Туласи вовсе не трудно. The process has immense spiritual potency. Этот процесс имеет огромную духовную силу. One should not miss this opportunity. Не упускайте эту возможность. So, Prabhupada is advising us to follow in the footsteps of Haridas, but not try to imitate him. Вот здесь Шрила Прабхупада советует нам следовать по стопам Харидаса Такура, но не имитировать его. Not trying to chant day and night. Не надо пытаться повторять днем и ночью. Rather, Prabhupada taught us to follow a variegated program of Krishna consciousness. Вместо этого Шрила Прабхупада научил нас следовать разнообразной программе сознания Кришны. Part of the time chanting japa, as he's recommending here, 16 rounds. Часть времени тратить на повторение мантры, как здесь рекомендуется 16 кругов. Part of the time performing kirtan and participating in aratic ceremonies in a temple. Другую часть времени петь киртан или принимать участие в церемониях арати в храме. Part of the time for hearing the scriptures, such as Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita. Еще какую-то часть времени тратить на слушание Писаний Бхагавад-гита, Шримад Бхагавата, Чайтанья Чаритамрита. Part of the time in rendering service to the deities. Еще какую-то часть времени тратить на поклонение божествам. And the Tulsi plant. Или растению Туласи. And part of the time in performing other kinds of services like Sankirtan, book distribution, managing the temples, cooking for the deities, cleaning the temples, etc., etc. И еще другую часть времени посвящать санкиртане, распределению книг.
или какой-то проповеди, или управлению храмом, уборке в храме, приготовлению просады и так далее. So in this way, one is always engaged in Krishna's service, but in a more variegated way than Haridas. Таким образом, мы тоже можем целый день заниматься служением Кришне, но более разнообразным образом. This is more practical for persons in the modern day and age who are generally quite restless. И это намного более практично для современных людей, которые, как правило, очень беспокойны. When devotees tried to imitate Haridas Thakur, they were not very successful. Когда преданные пытаются имитировать Харидаса Такура, обычно они не достигают успеха. Prabhupada describes how one African devotee came to Mayapur festival in 1976. Шрила Прабхупада рассказывает историю о том, как один африканский преданный приехал на Майяпурский фестиваль в 1976 году. And he was trying to imitate Haridas Thakur. И там он решил как раз заняться имитацией Харидаса Такура. He built a small bamboo hut in the fields, and he would stay there all day, all night, chanting. Он построил небольшую бамбуковую хижину где-то в поле и находился в ней днями и ночами, повторяя Харе Кришна мантру. Meanwhile, the festival was going on. Srila Prabhupada was giving lectures. There were ecstatic kirtans in the temple, and devotees were going on parikrama, and there was very nice prasadam. А в это время как раз проходил Майяпурский фестиваль, Шрила Прабхупада читал лекции каждый день, в храме происходили замечательные киртаны, преданные ходили на парикрамы, вкушали прекрасный прасад. So in this way, devotees were relishing Krishna consciousness together in a variegated way. Так преданные целыми днями наслаждались вместе сознанием Кришны самыми разными способами. And they would sometimes devotees would go and invite that devotee, please come for Prabhupada's lecture, please come for kirtan or prasadam. Иногда преданные приходили к этому африканскому вайшнаву и звали его: пойдем с лекции Прабхупады, пойдем сейчас киртан, пойдем сейчас прасад. And the devotees say, no, he said, I have to chant my rounds. А преданный каждый раз отвечал: нет, нет, я должен повторять мои круги. And after some days, he came to Srila Prabhupada and requested, Srila Prabhupada, devotees are disturbing me. I would like to build a hut in a tree so I can sit up there and chant, they won't disturb me. И через несколько дней он пришел к Шриле Прабхупаде и сказал: Шрила Прабхупада, меня преданные постоянно беспокоят. Я хотел построить себе хижину где-то под деревом и просто повторять мантру целыми днями. And Prabhupada replied, that is a monkey's business. Прабхупада ответил: ну нет, это занятие обезьяны. And Prabhupada said later that he went away after a few weeks and we have never seen him again. И Прабхупада рассказывал впоследствии, что через несколько дней этот вайшнав поднялся, ушел, и больше мы его никогда не видели. So this is danger in trying to imitate Haridas Thakur. Вот такова опасность, если мы пытаемся имитировать Харидаса Такура. Another devotee in Vrindavan, he heard that he had some terminal disease. А еще один преданный в Вриндаване узнал о том, что у него какая-то смертельная болезнь. So he requested Srila Prabhupada, let me go to Radhakund, let me become Babaji. И он просил Шрилу Прабхупада: пожалуйста, позвольте мне отправиться на Радхакунду и стать Бабаджи. And Prabhupada gave him Babaji, is the only one Babaji initiation he gave. И Прабхупада дал ему посвящение в Бабаджи. Это единственное посвящение в Бабаджи за всю историю ИСККОН. But then he heard that actually he didn't have terminal disease. Но затем этот преданный выяснил, что болезнь его не была смертельной.
So he went back to America and, wasn't seen by the devotees again. И после этого он вернулся обратно в Америку, и преданные снова его там увидели. So it is not advisable imitating Haridas or imitating Babajis. Поэтому это для нас очень не рекомендуется имитировать Харидас Такур или имитировать Бабаджи. We require active engagement in Krishna consciousness. Для нас требуется активная занятость в сознании Кришны. Which includes japa, includes kirtan, includes hearing the scriptures. Это включает в себя и джапу, и киртан, и слушание писаний. Prabhupada himself showed the example. И сам Шрила Прабхупада показывал пример этого. He was very active, even in old age, traveling around the world, preaching Krishna consciousness. Шрила Прабхупада был очень активен, даже в очень пожилом возрасте, продолжая путешествовать по всему миру и проповедовать сознание Кришны. And Prabhupada said, if you want to become dear to Krishna, then you should preach Krishna's glories. И Шрила Прабхупада всегда говорил, если вы хотите стать дороги для Кришны, вы должны постоянно проповедовать славу Кришны. This is stated by Krishna himself in the 18th chapter of Bhagavad Gita. Это сам Кришна провозглашает в 18 главе Бхагавад-гиты. In his poem Vaishnav K, Bhaktivinoda Saraswati Thakur addresses his mind, Mon, to me, Kishore Vaishnav, mind, what kind of Vaishnav are you? В своей поэме Вайшнава Ке Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур обращается к своему уму. О мой ум, что ты за Вайшнав? You want to go to a solitary place and imitate Haridas Thakur by chanting day and night? Ты хочешь удалиться в уединенное место, чтобы имитировать Харидас Такура, воспевая день и ночь. But you will simply think of sense gratification. Но при этом ты будешь постоянно думать просто о наслаждении чувств. So again, we see the same mood was there in Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He was very active in preaching Krishna consciousness and engaging his disciples in the same. Мы можем увидеть, что такое же настроение у Шрилы Прабхупады было у Шрилы Бхактивиданта Сарасвати Такура. Он был очень активно занят проповедью сознания Кришны и занимал этим своих учеников. So continuing text 101. Читаем дальше текст 101. Brahmanera Gori Kori Bhikshanir Vahana Prabhave Shakala Loka Koraye Pujana. For his bodily maintenance, he would go to a Brahmana's house and beg some food. He was spiritually so influential that all the neighboring people worshipped him. Для поддержания своего тела он ходил к дому Брахмана и просил немного еды. Он обладал такой духовной силой, что все встречные поклонялись ему. Purport: in the days of Haridas Thakur, all the Brahmanas worshipped Lord Narayan in the form of the Shalagram Shila. Во времена Харидас Такура все браманы поклонялись Нараяне в форме шлаграма Шилы. Therefore, begging from a Brahmana's house meant taking Krishna Prasadam, which is transcendental nirguna. Поэтому скромное подношение из дома Брахмана означало принятие Кришна Прасада, который трансцендентен, ниргуна. If we take food from the houses of others, such as karmis, we shall have to share the qualities of those from whom we take alms. Если питаться едой жителей других домов, таких как карми, то мы обретем качество тех, от кого приняли подношение. This is a general process. Это общепринятая практика. The members of the Krishna consciousness movement are advised not to take food from anywhere but a Vaishnava's or a Brahmana's house where deity worship is performed. Членам движения сознания Кришны не рекомендуется принимать пищу, где попало, а только в домах вайшнавов или браманов. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Vishayira ana koila dushta hayamon. If a devotee takes alms or food from the house of a karmi who is simply interested in money, his mind will become unclean. Чайтанья Махапрабху сказал, если преданный принимает подношение еды из дома карми,
привязанного к деньгам, его ум осквернится. We must always remember that a devotee's life is one of vairagya vidya, or renunciation and knowledge. Мы должны всегда помнить, что жизнь преданного – это вайрагья видия или отречение и знание. Therefore, all devotees are warned not to live unnecessarily luxurious lives at the cost of others. Поэтому всех преданных предостерегают от излишне роскошной жизни за чужой счет. Grihastas living within the jurisdiction of the temple must be especially careful not to imitate karmis by acquiring opulent clothing, food, and conveyances. Грехастхи, живущие при храме, должны быть особенно осторожными и не подражать карме в приобретении роскошных одежд, продуктов питания и транспортных средств. As far as possible, these should be avoided. Они должны всячески избегать этого в меру сил и возможностей. A member of the temple, whether grihasta, brahmachari, or sannyasi, must practice a life of renunciation, following in the footsteps of Haridas Thakur and the 6 Goswamis. Посещающие храм, будь то грехастхи, брамачари или саньяси, должны практиковать жизнь в отречении, следуя по стопам Харидаса Такура и 6 Госвами. Otherwise, Maya is very strong, and at any time one may become a victim of Maya and fall down from spiritual life. Иначе, по причине могущества Майи, в любой момент можно стать ее жертвой и пасть с духовного уровня жизни. So, here, as in many other places, Srila Prabhupada is advocating simple living and high thinking. Здесь, как и во многих других местах, Шрила Прабхупада утверждает этот принцип: простая жизнь, высокое мышление. Don't complicate one's life by chasing after all kinds of material opulence. Не нужно усложнять свою жизнь, пытаясь гнаться за всевозможными материальными богатствами. Keep one's life simple and use as much time as possible for chanting holy names and other spiritual practices. Пожалуйста, поддерживайте свою жизнь простой и как можно больше времени посвящайте воспеванию святых имен и другим видам преданного служения. And always eat Krishna prasadam. И всегда ешьте только Кришна прасад. Prasadam is non-different from Krishna. Just by respecting prasadam, one makes advancement in spiritual life. Прасадом не отличается от Кришны, и поэтому просто почитая прасад, можем совершать прогресс в духовной жизни. Take prasad and distribute prasad. Take prasadam and distribute. Ешьте прасад и раздавайте прасад. Chant the holy name and distribute the holy name. Ешьте и раздавайте. Read the scriptures and distribute the scriptures also. Воспевайте святое имя и читайте эти писания, распространяйте писания. In this way, relish Krishna consciousness and share it with others. Таким образом, наслаждайтесь сами сознанием Кришны и делитесь им с другими. Харе Кришна. Харе Кришна. Any question? Есть вопросы? Матаджи хотела задать голосом. Пожалуйста, сейчас можно нажать микрофончик и задать, кто хотел голосом. Потом будем зачитывать из чата. Пожалуйста, да. Микрофончик нажмите. Харе Кришна. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Я благодарю судьбу, что у нас есть такая возможность встретиться с вами и встречаться так часто. Поэтому благодаря этой возможности хочу сейчас задать вам такой вопрос. Вот нужно не упустить случай Туласи поклоняться. У меня было несколько раз Туласи, она всегда уходила, потому что в наших условиях ухаживать за Туласи достаточно сложно. И вот это тяжело, когда она уходит. А сейчас, когда будет времени побольше, я уже свободна и живу только дома, больше нигде, но
стоит ли ее мне снова заводить, потому что на фестивале выезжать. А также я еще взяла служение в храме с ночевой, то есть я уезжаю, там остаюсь, приезжаю уже на следующий день. Может быть тоже вот такое. И на случай, когда я уезжаю, куда ее оставлять, кому? Соседи, ну это обычные люди. То есть вот как быть в таком случае? Это первая часть вопроса. Не торопитесь, пожалуйста, я переведу, а то я забуду все. First of all, I am very thankful that now we have this opportunity to regularly meet you, associate with you. We are very happy. And the question is that a few times in my life I tried to have tulsi and take care of it, but it wasn't successful because it's not so easy to take care in our place, in our weather. So tulsi left a few times. Now I am more free, I stay at home. So should I try again to get the tulsi and take care of it? Providing, sometimes I go to the temple and stay overnight there, sometimes I'm going to some festival. So what is your opinion? Well, I've seen in Russia that in many places devotees are able to take care of tulsi nicely. They have some arrangement where they have good, strong lighting and heating, and the tulsi plants seem to be doing quite nicely. В местах России, что у преданных хорошо растет тулси, просто они делают все необходимое для этого, устанавливают сильные лампы, систему подогрева, и тулси вполне хорошо себя чувствует. But of course, you have to have a sufficient area where you can create such facilities. Но, разумеется, у вас должно быть в доме достаточное пространство, где все это можно будет для тулси. It's Prophet's recommendation here, and devotees, whenever possible, wherever possible, they should try to keep tulsi and take care of tulsi. Но это рекомендация Шрилы Прабхупады здесь совершенно однозначно, что если у преданного есть возможность, ему нужно постараться завести тулси и поклоняться тулси. Пожалуйста, дальше ваш вопрос. Хорошо, спасибо. Младшие преданные задали нам, старшим преданным в Зуме, такой вопрос. Что такое Бхакти-деви? Поподробнее объяснить. Мы как бы им сказали, что Бхакти-деви, Туласи-деви, потом значит, что Бхакти-деви это как бы типа инкарнация Шримати Радхарани. Но это не поняли ни мы сами, ни они. Они бы хотели конкретную картину, что такое Бхакти-деви. Вот не смогли бы, вернее, будьте добры, скажите, пожалуйста, что это за явление, что это за личность? Recently, junior devotees asked us what does mean of Bhakti Devi. We tried to answer them that it's kind of incarnation of Shrimati Radharani, but we actually did not understand it ourselves. So can you explain us about Bhakti Devi? Who is she? Bhakti Devi is the personification of devotional service. Bhakti Devi – это олицетворение преданного служения. Just like Bhumi Devi is the personification of the earth, Bhakti Devi is the personification of devotional service. Так же, как Бхуми Деви – это олицетворение земли, так Бхакти Деви – олицетворение преданного служения. Well, yes, you can say she's a kind of expansion of Radharani, since Radharani is the topmost devotee. И можно сказать, да, что она является экспансией Шримати Радхарани, поскольку Шримати Радхарани является наивысшей из всех преданных. And, you know, ultimately, all the gopis, all the Lakshmis, they're all expansions of Radharani, we can say. И в конечном счете все гопи и все лакшми являются экспансиями Шримати Радхарани, можем так сказать. Just like all living entities, they're said to be expansions of Krishna in one sense. Так же, как в некотором смысле можно сказать, что все живые существа – это экспансии Кришны. Although there are different levels of expansions of Krishna. Но, разумеется, есть разные уровни экспансии Кришны. So Bhakti Devi, anyway, she's the personification of devotional service. Но так или иначе, Бхакти Деви – это олицетворение преданного служения. Спасибо большое. Харе Кришна. Матаджи Расарати подняла руку, пожалуйста, можете задать сейчас ваш вопрос. Харе Кришна, Гуру Махараджи, дорогие мои смиренные поклоны.
Guru Maharaj, I have 3 questions. Я, наверное, по-русски буду спрашивать. И первый вопрос, он связан с тем, что каким образом мы должны планировать на служение и дела, чтобы в этом проявлялась рука Кришны. Это первый вопрос. И вот связано с этим вопрос... Если можно по отдельности рассказать эти вопросы, на первый не до конца. Если можешь сама принести, я попробую еще раз. Да. Первый вопрос. Каким образом мы должны планировать наше служение и дела, чтобы в этом проявлялась рука Кришны? Как планировать, да? То есть как планировать, чтобы в этом проявлялась рука Кришны? How to plan all our deeds during the day so that Krishna's hands will be included there, will be there. Use your intelligence. Используйте ваш разум. Но всегда бывает, что мы полагаемся на свой разум, Гуру Махарадж. Иногда бывает так, что, ну, например, преданный любит пиццу, он готовит Кришне пиццу, это не совсем его вкус. Как понять, что хочет Кришна на самом деле? We try to use our intelligence, but it doesn't always work properly. For example, devotee may like pizza, and he cooks pizza for Krishna, but maybe Krishna don't like pizza so much. Krishna likes bhakti. If he cooks the pizza with bhakti, Krishna will accept it. Кришна любит не пиццу, Кришна любит бхакти. Если приготовить пиццу с бхакти, Кришна примет. Пожалуйста. Дальше. Второй вопрос. Гуру Махарадж, но это, наверное, больше касается жизни общины преданных, да, вот с точки зрения управленческих вопросов, ну и, наверное, в целом. Вот в том, что происходит, как в этом видеть волю Кришны, развивать это знание, что в событиях, которые происходят внутри общины преданных, в малых группах и в целом в общине, в ядре, что вот эта вот воля Кришны проявляется таким образом, даже несмотря на все внешние обстоятельства, например, как сейчас, в связи с коронавирусом, ну, например, с карантином. And the second question is more regarding with the life of Vaishnava community. How we can see in all the events the will of Krishna. Включите микрофончик на время тут. How to see the will of Krishna in all which happens. For example, now with the situation with coronavirus, how to see this is Krishna's mercy. Well, I think that nature here in the material world is also Krishna's creation, and nature, probably Bhumi Devi, got a bit tired of all this pollution, so she's taking a little bit of a break. Я полагаю, что материальная природа тоже творение Кришны. В данном случае материальная природа в лице Бхуми Деви, Земли, немного устала от всей этой чрезмерной деятельности людей и решила взять себе перерыв. Devotees tell me that the Ganga and the Yamuna look very clean and very beautiful now. Преданные сказали мне, что сейчас и Ганга, и Ямуна выглядят очень чистыми, очень красивыми. And there are blue skies over cities like Delhi, which are usually covered in smog. И голубое небо сейчас над большими городами, такими как Дели, хотя обычно оно покрыто смогом. So I think no harm if the human beings calm down a little bit and stop rushing. И я думаю, что это было бы неплохо, если бы люди немного успокоились на время и перестали так активно суетиться и бегать. See, and for devotees, it's chance for hearing and chanting more.
А для преданных это шанс больше погрузиться в слушание и воспевание. So we can take it as Krishna's mercy in that way. Поэтому мы можем видеть это как милость Кришны вот хотя бы таким образом. Гуру Махарадж, ну, это вообще ситуация. Например, если в жизни преданного происходит таким образом, что происходит испытание в виде болезни, или, например, сгорел его дом, уже умерли очень близкие, дорогие ему люди, он испытывает горе, да, то есть как во всех этих ситуациях, какой вот именно вот этот путь, как вы видите, что это проявляется воля Кришны, что это его милость проявляется. But in other cases of the life of the devotee, for example, if he got serious disease, or he lost his house in fire, or he lost his close relatives, how to see in all these situations the will of Krishna, mercy of Krishna? Well, Krishna is teaching us this is not our permanent home, this material world. Такими событиями Кришна учит нас тому, что материальный мир не является нашим вечным истинным домом. There's danger at every step. Ведь опасность поджидает нас на каждом шагу. We cannot count on remaining here permanently and keeping our relatives with us eternally and building up our properties and assets eternally. Мы не должны рассчитывать, что будем оставаться здесь вечно, что наши родственники будут с нами вечны, что наши дома тут будут стоять вечно. Sooner or later, we have to leave our relatives, we have to leave our home, we have to leave this body. Раньше или позже нам придется оставить наших родственников, оставить наши дома и оставить это материальное тело. Therefore, in the Gita, Krishna says, those who are wise, they lament neither for the living or the dead. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна и говорит, мудрец не скорбит ни о живых, ни о мертвых. They understand that everything is temporary in the material world. Мудрые люди понимают, что в материальном мире все временно. What is permanent, that's our relationship with Krishna. Единственное, что является вечным, это наши взаимоотношения с Кришной. So therefore we see the great devotees like Haridas Thakur, they're concentrating on developing their relationship with Krishna through chanting his holy names and live very simply. Поэтому мы видим, что великие преданные, как Харидас Такур, полностью сосредотачивались на развитии отношений с Кришной путем воспевания его святых имен и жили при этом очень просто. There are some written questions. Подражать Харидас Такуру не рекомендуется. Тогда с какой целью Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур принял обет повторить миллиард святых имен? So question, we heard that it's not recommended for us to imitate Haridas Thakur. Then what was the goal of Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur when he got a vow to chant 1 billion of the holy names? Anyway, we shouldn't try to imitate Bhaktivinoda Saraswati Thakur either. Но вы также не должны пытаться имитировать Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такура. He's a very elevated personality. Это очень возвышенная личность. He took those vows to chant and in this way prepared himself for establishing the first large-scale organized preaching organization, which is the Gaudiya Math. Да, он принял на себя этот обет, повторить миллиард святых имен, чтобы очиститься и подготовиться к предстоящей ему активной праведнической деятельности, к созданию движения Гаудия Матха. Which is the forerunner of ISKCON. И Гаудия Мат фактически был предшественником ИСККОН. So that was his vision, worldwide preaching movement. Это было его видение, всемирное проповедническое движение. So he, before beginning, he lived in Mayapur and chanted 1 billion names of Krishna. И перед тем, как основать
проповедническое движение. Он жил в Майяпуре, и там он повторял 1 миллиард святых имен Кришны. Next question. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, как ученик может строить свои отношения с духовным учителем? Thank you very much for the class. Please tell us how a disciple can develop his relationships with his spiritual master. By following these instructions. Следуя его наставлениям. This is the most important thing. Это самое важное из того, что он должен делать. As Prabhupada said, the spiritual master has 2 forms, the physical form and his instructions. Шрила Прабхупада говорил, что духовный учитель принимает 2 формы. Одна форма – это его физическое тело, и другая форма – это его наставление. Vapu and Vani. 2 эти формы называются Вапу и Вани. And of the 2, Prabhupada said Vani is more important. Из этих 2 форм, говорил Шрила Прабхупада, Вани наиболее важны. He said, I didn't associate it personally with my spiritual master more than 10 times in my life. Шрила Прабхупада говорит, что он видел духовного учителя раз 10 за всю свою жизнь. But he said, I always remember his instructions. Он говорил, но при этом я всегда, всю жизнь помнил его наставления. So in that way, my spiritual master is always with me. И таким образом, мой духовный учитель всегда со мною. Next question. Харе Кришна, дорогой Махарадж, Ангир Гуранга, Прабху, организаторы, все преданные. Thank you for the broadcasting. It's very inspiring. It's very inspiring that everything is so simple. I feel myself in the family of the close people. Indira Devidasi. Just appreciation, not the question. Вот же Индира написала: спасибо за трансляцию, очень вдохновляюще, при этом все так просто. Чувствую себя в семье близких по духу людей, мои низкие поклоны. Hare Krishna. Thank you for participating. Спасибо вам большое за то, что вы участвуете, ответил Гуру Махарадж. Thanks to all other devotees also who are participating. Спасибо всем преданным, которые принимают участие в этой трансляции. Вопрос от Шукламбара Прабху. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, есть ли у вас домашние божества или на каких божеств медитируете вы? Харе Кришна, dear Guru Maharaj, do you have your home deities? Or otherwise, on which deities you meditate? We have here very nice, big kind of, I don't know what we can say, picture of Sri Radha Madhava in Mayapur, and also Panchatattva, and also Nrsingadev, the 6 Goswamis and the Parampara. Здесь у нас есть замечательное, очень большое изображение Рады Мадхавы из Майяпура, Шри Панчататтвы, Нрсимхадева и также 6 Госвами. Can you see? Вы видите? Yes, can see, Guru Maharaj. Yes. Sri Radha Madhava ki jai. Haribol. Haribol. No. It seems that it's all the questions for today. Thank you very much, Guru Maharaj. Okay, thank you all, and всем вам. Hope to see you again on Wednesday. Wednesday. Окей, следующая лекция будет в среду в то же время. Спасибо всем большое. Спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна. Прабхавишну Прабху ки. Bhaktivinoda ki jai. Prabhupada ki jai. More Premanandi Haribol.